Shalom, my Korean brothers and sisters, and welcome. 한국에 계신 형제자매님들을 환영합니다. We are really excited about being with you here from Korea every week. 저희가 한국에서 매주 여러분을 뵙게 되어서 기쁩니다. For Rega Beivrit. 자, 이 레가 비브릿을 If you're 함께하게 돼서 blessed 기쁩니다. by our channel, please consider liking, sharing, and supporting this work. 저희 채널을 좋아하신다면 여러분 같이 좋아요도 눌러주시고 구독하기 그리고 같이 공유해 주세요. And of course, check out our yeshiva, our Korean yeshiva that is now open and available to you. 자, 한국어 예시바가 첫 코스가 지금 런칭됐는데요. 한번 체크해 보세요. Now, this week we are in the very first Yom Kippur celebrated. 자, 여기서 우리가 첫 번째 용키푸르를 볼 수 있습니다. Remember last week we read about the tragic death of Avihu and Nadav? 자, 지난 주간에는 우리가 나답과 아비후의 비극에 대해서 봤죠. And this week we're in Parashat Achrei Mot, meaning after the death. 자, 아하레이 이 죽은 후에라는 우리 토라포션에서요. Now this portion is very messianic. We read about the two goats, one that went to Adonai and one who went to hell. 자, 우리가 오늘 두 개의 이제 염소를 보는데 하나는 아도나에게 갔고 하나는 죽었죠. We need to understand what those two goats represent. So let's go together to chapter 16. 자, 우리가 레위기 16장에서 이제 우리 한번 And 봅시다. let's read about the very first Yom Kippurim that mentioned in the scriptures. 자, 성경에서 염합 키브림에 대해서 첫 번째로 이해하기 언급한 것을 좀 봅시다. 16:7 ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. He took the two goats and put them before the tent of meeting. 자, 또 그 두 염소를 가지고 회막문 아도나이 앞에 두고. Now the important word for you here 여기서 중요한 것은요. to understand this is the word sa'ir. 이것을 이해하기 위해서 자히라는 우리가 이 언어를 봐야 The 돼요. goat is called sa'ir. 자히르라고 불리죠. The word sa'ir 자, 염소가 come from the Hebrew word hairy, one who have hair. 자, 이거 털이 있다라는 것에서 Let me 나왔어요. ask you a question. Who is the one who has had hair in the scripture? Born with a lot of hair. 자, 성경에서 누가 털이 많게 Who is 태어났죠? the one who is called Sa'ir? 자히르라고 불리는 이가 누구죠? His name is Esav. 에사. Which interesting because if you take the letters of Esav, 에사브의 그 철자를 보면 Ain, 아인, Shin, 신, Yod, 요, and Vav, 바브죠. and you flip them, 그것을 뒤집으면 you get the word Yeshua. 예슈아라는 단어가 나옵니다. And we see that exactly here in the text. One of them went to Adonai and another one went to Azazel. 자, 그래서 하나는 아사셀에게, 하나는 하심께 갔죠. What Azazel 아사셀은 is the word for hell. That's one of your words for today. 자, 어떤 헬? Hell. 지옥이라는 말이죠. Azazel is hell. 자, 아사셀은 헬이죠. And 지옥. notice what have to happen to the one who went to Azazel. 자, 여기서 아사셀에게 간 자를 좀 보세요. Look what it says. It says he had to go to the wilderness. 자, 그 광야로 가야 됐고요. Okay. And they took him to the wilderness and make sure he never returned to the camp. 어떻게 했냐면 이제 광야로 보내서 절대로 진영으로 돌아오지 못하게 완전히 Which is the 보내버렸죠. picture of Messiah who had to go outside the camp, away from the Jewish people. 자, 이것은요, 우리 메시아의 그림이죠. 유대인들을 떠나서 그 진영 밖으로 떠나신 분. Now the climatic part here in the text 이 본문에서 이 절정은요. is what the high priest has done with the chata, with the korban, with the sacrifice. 이 하르탄 이 희생 제물로 어떻게 했냐는 거예요. He said that he took his hands. 그가 이제 머리 위에 손을 And I 얹어. want to illustrate on Michelle Kim. 제가 이제 미실킴한테 해볼게요. The word that's used here 여기서 사용된 is the 단어는 word samach. 사마크란 단어예요. The word samach is not doing this. 이렇게 하는 게 사마크가 아니라 Sometimes we talk about laying on the hands. 뭐 손을 얹는 건데요. This is the word samach. 사마크는 바로 이거예요. Do you feel 얹는 the 거예요. weight? 자, 여기 무게가 Do you feel the 느껴지죠? weight? Yes, 무게가 Yes. 느껴지죠. The word samach 사마크는 comes from the word smicha 스미하에서 왔어요. with a samech, 사맥으로 not shin samech. 사맥, Smicha. 스미하. The word smicha 스미카는 is the word for ordination.
어떤 안수라는 거예요. But it's come to do something when you do the samach. 사마크를 하는 건 무엇인가를 하는 건데 He transfer. 무엇인가를 전가해요. When you put the smicha, 스미카를 하면 he transfer the sins of the people 백성들의 죄를 전이하는 거예요. upon the sa'ir. 사히르의 전이를 해요. It is a sinner to us. Here, let's look at that 21. Let's go to 16:21. 자, 레위기 16장 21절을 좀 봅시다. V'samach Aaron 아론은 그의 두 손으로 et shtei yadav al rosh ha'sa'ir. 살아있는 염소의 머리에 안수하여. And what did he do? 뭐를 했죠? Look at this Hebrew word. 히브리어 단어를 보면 Hitvada. hit바다. The word hitvada, it바다는 it's come from the word vidui. 비두이에서 왔어요. Vidui means confessing 비두이는 바로 고백하다예요. upon him 그에게 and 고백했다. upon the transgression of all of Israel. 모든 이스라엘 사람들의 죄를 고백했어요. But I want you to notice what type of sins he took upon himself. 자, 그 어떤 죄를 그가 스스로 지었을까요? There are three different words here 여기서 세 가지 단어가 in verse 나옵니다. 21절에요. 21 to describe the sins. 이 죄를 묘사하기 위해서 한 거예요. Avon, 아본, pesha, 페샤, chet. 헤트예요. Both intentional 의도적이거나 and unintentional. 의도적이지 않은 죄. And he confessed them on the head of the Sa'ir 자, 히르의 머리에 다 고백하고 and sent him to the wilderness. 그리고 그걸 전이해서 Where did Yeshua want to pray? In the wilderness. 광야를 보냈는데 예수님께서 광야에서 기도하셨죠. Where did Yeshua have to go to? 예수님께서 어디로 Look 가셨죠? what it says in verse 22. 자, 22절을 보면 나오죠. And the Sa'ir carry upon himself all of their sin 자, 염소가 그들의 모든 부위를 지고 접근하기 어려운 땅으로 이르고 to a very special place. 자, To a very special place. 굉장히 특별한 장소죠. It says in Hebrew, Eretz Gezerah, 에레츠 게제라라고 해요. which is maybe translated something along this in your Korean Bible to the land of being cut off or something like this. 자, 여기는 어려운 땅이나 뭐 잘라진 To 땅이다 a place 이런데 that is not inhabited maybe. 이것은 여기에 있는 땅이 아니에요. But in modern Hebrew, 그러나 the word 히브리어는 Gezerah 게제라는 comes from the word scissors. 어떤 가위에서 나왔어요. The word that cut something off. 뭔가 잘라버린 거예요. In essence, what it said, the Sa'ir had to die for the sins of Israel. 그러니까 이 자힐은요 이스라엘 백성들의 죄를 위해서 죽어야 됐던 거예요. Look now at Isaiah 53 for a moment. 자, 우리 이사야 53장을 한번 봅시다. Go quickly with me to Isaiah 53, 자, 우리 빠르게 이사야 53장을 한번 보도록 합시다. verse 8. 8절을 봅시다. 이사야 53장 8절. What it says, Ki nigzar me'eretz achaim. He was cut off from the land of the living. 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어짐은 What is the Hebrew word that used to describe you the Messiah? 여기서 메시아를 묘사하기 위해서 사용된 히브리어가 뭐죠? It's the word nigzar. 닉사르. It's the same word that is used here in verse 22 to describe the Sa'ir. 레위기 16장 22절에서 사용된 단어와 같은 단어예요. He had to go outside and to die 그가 진영 밖에 나가서 죽어야 됐어요. in order for you 여러분을 위해서, to come on in. 여러분을 위해서, 여러분이 오도록 Praise be to God 하나님을 찬양합니다. that we have this Sa'ir, 우리가 자유를 가진 것으로 인해 Yeshua 감사합니다. HaMashiach. 예슈 하마시아이죠. This is the beautiful Rega Be'ivrit for 이것이 this week. 아름다운 2주간의 레가베 이브리셨습니다. Shabbat Shalom. 샤바샬롬을 절합니다.